హరివిల్లు పాడ్కాస్ట్కి పునఃస్వాగతం శ్రోతలకి. ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో ఉన్న అతిథి విశిష్ట అతిథి అని చెప్పాలి. డాక్టర్ నల్లమల కృష్ణారెడ్డి గారు. హీఈస్ co-founder and ex-CEO of Care Hospitals, and he's a serial entrepreneur, I would say. He has set up and is managing a few healthcare medical device companies, and also he actively participates in healthcare related policy making and contributing to building the ecosystems, healthcare ecosystems. So I'm truly honored to have him on this podcast. సో కృష్ణారెడ్డి గారు, స్వాగతం అండి నా పాడ్కాస్ట్కి. నమస్కారం. మనం ఈ పాడ్కాస్ట్లో ముఖ్యంగా పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ కోవిడ్ పాండమిక్ దానికి ఇక ముందు మనం ఏం చేయాలి అనేది మాట్లాడబోతున్నాం. కానీ అక్కడికి వెళ్ళే ముందు మీ గురించి తెలుసుకోవాలండి నాకు. బ్రీఫ్గా చెప్తానండి. అది నేను రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదివాను, సర్వేల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో. తర్వాత రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ నాగార్జున సాగర్లో చదివాను. ఇంటర్మీడియట్లో నేను స్టేట్లో థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది అక్కడ. తర్వాత మెడికల్ స్కూల్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్, అక్కడ నేను యూనివర్సిటీ ఫస్ట్, అది ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో, డిస్టింక్షన్ ఇన్ మెడిసిన్ అండ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏమో పీజీఐ చండీగఢ్. ఐ డిడ్ మై జనరల్ మెడిసిన్ ఇన్ పీజీఐ చండీగఢ్. ఇక తర్వాత కార్డియాలజీ జీబీ పంత్ హాస్పిటల్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో చేశాను. ఓకే. 1991 బిగినింగ్ నిజామ్స్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా జాయిన్ అయ్యాను కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో. తర్వాత డాక్టర్ కలాం గారితో పరిచయం అయి కార్డియాక్ స్టెంట్స్ మీద వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యి, అలా ఒక మెడికల్ డివైసెస్ సైడ్ నా పని జరిగింది అన్నట్టు. అప్పుడు డిఆర్డిఓలో అప్పుడే స్టెంట్ అనేది వచ్చింది, కార్డియాక్ స్టెంట్ అనేది. సో అదొక బిగినింగ్ లాగా ఉండే. అంటే కలాం గారు అది సింపుల్ ఐడియా దట్ మనం మెడికల్ డివైసెస్లో సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఉన్నామా లేదా, మన ప్రజలకు అది అఫోర్డబుల్ ఉంటుందా లేదా అనేది. సో అల్టిమేట్లీ దట్ లెడ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ కార్డియాక్ స్టెంట్, అది కలాం రాజు స్టెంట్ అంటారు. సబ్సిక్వెంట్లీ అది I continued as a device company, Relisys Medical Devices Company, and the original purpose of self-sufficiency in highest medical technology, at least I have the satisfaction that is achieved, and we are able to supply at a much lower cost and also able to export. So that is at least one theme of making certain healthcare affordable into that. సబ్సిక్వెంట్లీ నిజామ్స్ తర్వాత మేము మెడిసిటీ స్టార్ట్ చేశాము. అల్టిమేట్లీ కేర్ హాస్పిటల్ 1997లో స్టార్ట్ చేశాము. మెయిన్ పర్పస్ వాజ్ టు ప్రొవైడ్ కేర్ దట్ పీపుల్ ట్రస్ట్. సో అవర్ ఫోకస్ వాజ్ what type of care should be given so that the people can trust it. It should be the right type of care in right way. It is to be affordable, accessible. So the whole healthcare model that we established in care group of hospitals, wherever we expanded, whether within the state or other 6 states where we expanded, the driving purpose was that how to build a scalable model which is sustainable and financially sustainable, but ethically appropriate, and it should be affordable. It should ensure continuity of care. So a lot of modeling happened, and our dream was to come up with an ideal healthcare delivery model as a part of care group. So the driving objectives of anybody, I mean, as the patients or public, they want 3 things. That they should have access to quality care. Okay, so access is one aspect. That means whenever they want or wherever they want, however they want, they should have access to care. Somebody has to care them. The second is not only access, it has to be of reasonable quality. That means it has to be safe and effective. The third element is it should be affordable. If they can't afford it, then they cannot access it.
సో అందు గురించి ఈ ఈ త్రీ థింగ్స్తోని అంటే ఆ క్వాలిటీ ఒకటి, యాక్సెస్ ఒకటి, అఫోర్డబిలిటీ ఒకటి, అంటే దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే వాట్ ఎవర్ ఏం చేసినా కానీ, అంటే హాస్పిటల్స్ బిల్డప్ చేసినా కానీ ఆర్ విలేజెస్లలో హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ పైలట్ చేశాం. 40 విలేజెస్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ మహారాష్ట్రలో యావత్మాల్ డిస్టిక్లో. అది చాలా ఇంటర్నేషనల్గా పాపులర్ కూడా అయింది. ఈవెన్ హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్, హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ అది ఒక మోడల్ లాగా చూశారు. ఇది ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అప్పుడు రానప్పుడు ఈ టెక్నాలజీతోని ఈ కమ్యూనిటీలో ఉన్న హెల్త్ వర్కర్స్తోని హౌ హెల్త్ కేర్ అంటే విలేజెస్కి ఎలా తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేది పైలట్ అనేది. అది ఒక రూరల్ హెల్త్ కేర్ మోడల్. గోయింగ్ బ్యాక్ టు కేర్ హాస్పిటల్ మీది అనుభవంకి వస్తే కనుక మీరు ఆ సెటప్ చేసి రన్ చేసిన తర్వాత నౌ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ వాట్ యూ థింక్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ యాజ్ పర్ ద ఒరిజినల్ ప్లాన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ మీన్ whatever you the original objective is to provide quality care, accessible and affordable care అనేది ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎంతవరకు మీట్ అవ్వగలిగారు అనుకుంటారు మీరు ఆ మోడల్ ద్వారా? ఒక గ్రేటెస్ట్ లెర్నింగ్ ఏమైందంటే అంటే మేము మా ఫిలాసఫీని మా మోడల్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ పోయినప్పుడు కావాల్సిన ఫైనాన్సెస్ అంటే కావాల్సిన క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే బ్యాంక్స్ కొద్దిగా క్యాపిటల్ ఇస్తాయి, బట్ లాట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వీ ఎండెడ్ అప్ ఏది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ యాక్సెస్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో నేను సీఈఓగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ 5 రౌండ్స్తోని క్యాపిటల్ మొబిలైజ్ చేశాము, అంటే టు పర్సూ ఇది సేమ్ మోడల్ని వేరే స్టేట్స్లో. అప్పుడు ఒరిస్సాలో కానీ, ఛత్తీస్గఢ్లో కానీ, నాగ్పూర్, పూనా ఏరియా కానీ ఆ హెల్త్ కేర్ అంత స్ట్రాంగ్ లేకుండా చాలామంది పబ్లిక్ ఈ హై అండ్ హెల్త్ కేర్కి వేరే స్టేట్స్ పోవాల్సి వస్తుంది. ఈ కేర్ హాస్పిటల్ సేమ్ మోడల్ అక్కడున్న డాక్టర్స్తో పార్ట్నర్షిప్తోని సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్తోని అవి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దే బికమ్ నంబర్ 1 అన్నట్టు ఆ ఏరియాస్లో, భువనేశ్వర్లో కానీ, రాయ్పూర్లో కానీ. సో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండే. బట్ ఏమైందంటే ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేది వాళ్ళ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా 3 to 5 years టైం లైనే ఉంటుంది. బట్ హెల్త్ కేర్ అలాంటి కాదు. ఇట్స్ డిఫరెంట్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ సోషల్ సెక్టర్. అన్లైక్ అదర్ బిజినెసెస్, హెల్త్ కేర్ అనేది సేమ్ కాదన్నట్టు. అంటే ఇన్వెస్టర్స్ని వీ కెనాట్ ఫాల్ట్ ఇట్. దే ఆర్ క్లియర్. వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద రిటర్న్స్ ఇన్ ద షార్టెస్ట్ టైం పాసిబుల్. మా మిస్టేక్ ఏంటంటే వీ డిడ్ నాట్ రియలైజ్ దట్ దీస్ ఆర్ నాట్ complementary, they are conflicting actually. Right. My objective was one thing, our objective was it should be self-sustainable, but if we have to generate returns to satisfy the investors' objectives, there was a clash between a social objective and a business objective. So by the time we realized, and we ended up losing the control on the organization. So once we lose the control, naturally there will be a push for business object. So that started taking upper hand. That is when, in fact, I had to leave care when I realized that my founding objectives are getting diluted. Right. Then I joined a trust hospital, Durgabai Deshmukh Hospital of Andhra Mailastapa. Right. అక్కడ సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్తోని, అంటే started in a small way with again cardiac setup, but idea is to continue to grow the principles, the models, and అది 1/3 కాస్ట్లో ఉన్నా కానీ, అంటే సేమ్ కేర్ బంజారా which we created is now 3 times more costly than what we are doing here for the same level of quality or even better level of quality. The simple principle ఏంటంటే ఏ పేషెంట్ కూడా they should not be refused because they can't afford. That is a driving principle. In fact, one of the tagline we use is to pay later. Okay. So nobody should be insisted that you pay upfront before we deliver care. So that was on the healthcare provision side. I mean, I think there a lot of learnings దాని నుండి వచ్చాయి.
some mistakes we committed, and some positive things we achieved. And e-learnings now I am putting to use and wherever possible. If the government hospitals, if they want support in improving the quality, because government ki financing is not a problem, and వాళ్ళు immediate అనుకుంటే immediately money పెడతారు. But how to improve the quality, how to improve the performance. So the experience of last 25 years, adi we are putting to use. ఇప్పుడు తెలంగాణలో health commissioner has sought help and how to improve our hospital systems, our primary health care in the villages. So how to improve acute care in the districts or the community health centers. How to improve the information system. When medical records improve, automatically a lot of things improve. Like Usmania General Hospital, one of the premier hospital, it is in a very bad shape for a variety of reasons. So there is a support was asked, because the same thing we did it across our 20 hospital chain, and whatever we put in a professional management systems basically. It does not require rocket science. What you do in the business process engineering or systems and processes, the same methodology we can easily adopt to improve the quality and the performance. And it does not require too much funding. It requires only putting systems in place and motivating people, changing their attitude, changing their work ethic. So for the same, and complement some key infrastructure gaps. So this is how I migrated from private healthcare to the public healthcare. That means the government, because మన the mixed health system. Yeah. Almost 60% private healthcare provide చేస్తుంది, 40 to 50% public healthcare provide చేస్తుంది. Okay. So is there any public healthcare delivery model that has emerged in the last 2 decades and which is reasonably successful now? అంటే there have been a lot of successes. ఇప్పుడు మన EMRI system చూస్తే 108 ambulance system across the country is one of the best in the world, from an emergency response system for poor people, even the remotest villages. So I would quote that as one of, in fact, Access Health, of which now I am the country director, which is the international think tank in health systems. It released a book on EMRI as a case study, highlighting how an innovative model transformed the emergency response across the country at a very minimal cost. Right. Minimal cost per person, if you take, it is the most innovative model across the world. In fact, a lot of other countries, especially the Africa, South Asia, Southeast Asia, they keep visiting EMRI centers. So that is one innovative model. And if you take some other states, Tamil Nadu gani, Kerala gani, just by strengthening their primary health care, making them more comprehensive, just making doctors present there from morning to evening, making quality drugs available, whatever, especially the essential drugs. And that itself could demonstrate that people prefer to come to the public hospitals because they are free. And see, public ఏమైందంటే they are not preferring public hospital because of the poor quality. The type of response they have, the dignity they get. But simultaneously, private ఏమైందంటే in the last 2 decades, they started losing trust in the private care for ethics. Right. Okay, and inappropriate care. So if there are somebody is advised a procedure or a drug, they don't trust it. They immediately seek a second opinion. Okay. So public ఏమైందంటే they are not trusting the public health care because of the poor quality. They are also not trusting the private health care because of the poor ethics. So this is not the right situation of any health system. There has to be a transformation in this status quo. And the status quo is not good for the country, any society. Right. And that is what, and frankly, that is what now currently I am motivated. And CARE gave me an opportunity of a platform to serve almost 1 million outpatients every year and 100,000 inpatients every year in almost 6 states. Now Access Health and also the new institute that we formed called INADA,
is giving a opportunity to work on the entire health system platform. It is not just a small platform catering to 1 million outpatients. యాక్సెస్ కాకుండా ఇంకా రెండో సంస్థ పేరు చెప్పారు కదా, అదేంటి చెప్పండి? అది ఇన్ఆర్డర్ అని, ఇట్ ఈస్ ఇండియా బేస్డ్ నాన్ ప్రాఫిట్, but a close associate of Access. ఓకే. This is now based out of Hyderabad, and with the core purpose is to strengthen the health system so that we can secure people's health. Now, COVID has actually revealed how to secure people. I mean, we secure the borders. We're spending almost 20% of GDP to secure the borders for a possible war in the future, right? But we don't secure people's health and their livelihood for a future pandemic or ongoing pandemic. రైట్. So, I mean, our current system is just sufficient to meet health needs during the normal times. Even that is not sufficient, but now at least there is access. If I want to see a doctor, I can see a doctor. Even unlike in the West, akada 3 months waiting list for a simple procedure, elective procedure. But at least we have that much access is there now. If somebody wants to see a doctor, it does not take any time. Only thing is they need to have money to see a doctor. That's the only thing. So if you address that financial issue, access is not a problem. Quality is a problem. Quality is highly variable. You cannot predict quality, which doctor is giving the right medicine, right diagnosis, right procedure. So that uncertainty is there. High variability is there, and nobody is addressing that aspect of it. So addressing finances and addressing quality, I mean, these are the two things are the remaining addresses. Access is there, but access again, it is disproportionate. Some of the villages or the remote areas or slums within the urban conglomerates, they have poor access. But most of the time, again, access is limited now by whether they can afford it or not afford it, not by the distance. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ వచ్చిన తర్వాత you can consult anybody anytime 24/7. Okay. You can order a test at home. For all these things, you need to be digitally savvy. Yeah. So that it is causing another problem. That is, there is a digital divide. If digital వచ్చినా కానీ digital divide వస్తుంది. No. But luckily, we have ASHA workers. I mean, so they can bridge this digital divide. Suppose you train a ASHA worker, she takes care of 1,000 people who may not know how to handle a smartphone. So we need not be worried about digital divide. I think we have enough innovation. I mean, we see the vegetable vendors now using Paytm, right? So we can't talk of the digital divide. I think we are in a fairly good space as far as the digital penetration as well. Yeah, so మీరు అడిగారు కదా క్వశ్చన్, అంటే యాక్సెస్ హెల్త్ ఏమో అది గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్. ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సౌత్ ఏషియా రీజన్ అండ్ ఆల్సో ద మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ నార్త్ ఆఫ్రికా. There is an office in Singapore which is responsible for Southeast Asia, and office in China which is responsible for Far East, the Pacific, Asia Pacific area. ఓకే. సో ఇప్పుడు దాకా మీరు చెప్పింది అంటే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు పారాఫ్రేజ్ మై అండర్స్టాండింగ్, హెల్త్ కేర్ క్వాలిటీ, అఫోర్డబిలిటీ అండ్ యాక్సెస్, ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ అవటం వల్ల లాస్ట్ ఫ్యూ డికేట్స్లో ఈ 3 పారామీటర్స్లోనూ పెరిగింది, ఇంప్రూవ్ అయింది సిచ్యుయేషన్. అఫ్ కోర్స్ అఫోర్డబిలిటీ ఇంప్రూవ్ అయింది ఎందుకంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ రావటం వల్ల, అలాగే గవర్నమెంట్స్ కూడాను ఈ ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి పథకాలు మొదలుపెట్టడం వల్ల పెరిగింది. అంటే దాంట్లో కూడా కొన్ని డౌన్ సైడ్స్ ఉన్నాయండి, అదే మనం డైవర్ట్ అవ్వకుండా వేరే విషయం మాట్లాడుకుందాం. సో ఈ 3 పెరిగింది, కానీ ఈ ఎథిక్స్ ఇష్యూ అనేది ఒకటి, అక్కడ కొంచెం మనం అదొకటి హర్ట్ అవుతున్నాం మనం. ట్రస్ట్ కూడా దెబ్బతింటం వల్ల ప్రైవేట్ కేర్ గివర్కిను పేషెంట్కిను. కానీ పబ్లిక్ హెల్త్ అనేది మాత్రం ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉన్నట్టు ఉంది కదండి గత కొద్ది దశాబ్దాలుగా కూడాను. అంటే కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్లు అయ్యాయండి. అంటే మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్తోని ఫోకస్, అంటే మిషన్ మోడ్లో ఏదైతే చేశారో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్, అంటే మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్ అది 15 year సైకిల్ ఉండే 2000 to 2015.
There is a significant progress because of the mission mode activity focused around mother and child health and infectious diseases. 2015 lo Sustainable Development Goal cycle starting. Again, another 15-year cycle at a global level, of which India is a signatory. So now we are moving in the Sustainable Development Goals. So నేను 4-5 major reforms చెప్తాను లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో. You look at Ayushman Bharat. So there are two elements. One is strengthening the primary health care. So there is a target to revamp the existing sub-centers and primary health centers, which were focusing only on mother and child care vaccinations. They were not focusing on non-communicable diseases. సో ఇప్పుడు ఆ కాంప్రహెన్సివ్ ప్రైమరీ కేర్ అంటారు. అంటే ఇది ఏదో మిషన్ మోడ్ ప్రైమరీ కేర్ కాకుండా కాంప్రహెన్సివ్ ప్రైమరీ కేర్ అంటే ఈ స్క్రీనింగ్ ఫర్ డయాబెటీస్ కానీ, స్క్రీనింగ్ ఫర్ హైపర్ టెన్షన్ కానీ, స్క్రీనింగ్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, సింపుల్ మెంటల్ ఇల్నెసెస్ 14%. సో ఇప్పుడు 150,000 అనుకోండి, అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్ ఫర్ 1,000 పీపుల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సో ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఆన్ ట్రాక్, ఎక్సెప్ట్ కోవిడ్ వచ్చినందుకు కొద్దిగా స్లో అయింది, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ క్లినిక్స్ అట్లీస్ట్ commissioning of these things, revamping of these across the country. There is a live dashboard is there, which you can monitor how it is growing. అంటే ఇవి ఎగ్జిస్టింగ్ పిహెచ్సిస్ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాయా లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ సబ్ సెంటర్స్ అండ్ పిఎస్సి ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, బోత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ అప్గ్రేడ్ అండ్ ఆల్సో ద స్టాఫింగ్ అప్గ్రేడ్ అండ్ మెటీరియల్ రిసోర్స్ సప్లైస్, ద డయాగ్నోస్టిక్స్ and also integrating telemedicine into that. So if it is implemented, it is going to strengthen the primary health care. Our problem is the implementation problem. But I think there is an improvement in the implementation also nowadays. A lot of that monitoring is there. ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ నుండి every year, every district మీద all indicators publish చేస్తారు. They rank every state, every district. So there is a system. I think I won't say it is a robust system, but there is a system of monitoring and then nudging some of the lagging states or the lagging districts, giving them more hand-holding where it is required, rewarding those who are doing better. So there is a reward and hand-holding system is there. Simultaneously with the primary health care, then you are taking care of almost 500 million people. Okay. So under the PMJ, the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is a expanded version of Arogyasri, I would say. I mean, Arogyasri was the pioneer in our Telugu states, and a lot of states copied that. But now PMJ is done as a part of one of the SDG goal is universal health coverage. Universal health coverage ante at least 2/3 of your population, their cost should be covered by the government. Ideally is 80%, but the immediate goal is 2/3. Then go up to 80% of the people should have financial protection. Or 80% of their health expenditure should come from the government. Only 20% should come from their pockets. మీరు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ స్టేట్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కవర్స్ 75% ఆఫ్ ద పాపులేషన్. డిస్పైట్ కవరేజ్ మీరు అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ రెండు తెలుగు స్టేట్స్లో చూస్తే దే ఆర్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ స్టిల్ రాంగ్ అండ్ వీఆర్ స్టిల్ నాట్ క్లోజ్ టు దట్ గోల్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్. So ఇప్పుడు అదే సేమ్, బట్ పిఎంజే ఈస్ బీయింగ్ డన్ ఇన్ ఏ మోర్ సిస్టమాటిక్ ఫ్యాషన్. అంటే నా ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్ జాయిన్ అయ్యాయి. దే ఆర్ యూజింగ్ ద డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్, ఇంప్రూవ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్, సో దట్ దెర్ విల్ బి యూనిఫామ్ క్లెయిమ్స్ ఎనీ హాస్పిటల్ అండ్ పోర్టబిలిటీ కూడా. అన్లైక్ ఆరోగ్యశ్రీ అంటే స్టేటే ఉంటుంది, వేరే పిఎంజేనేమో పోర్టబిలిటీ. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ పిఎంజే కార్డ్ హోల్డర్, ఐ కెన్ గెట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద కంట్రీ, విచ్ ఇస్ హైలీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద మైగ్రెంట్ లేబర్. Once they have the card, they can have anywhere in the country. So this is the second, under Ayushman Bharat, these are the two major reforms I can suggest. The third reform that was announced last year
is the National Digital Health Mission. And it is a mission mode. And the ability for us to leapfrog all these gaps, and if implemented properly, there is a possibility. And I have confidence in our country to implement it because we have demonstrated with Aadhaar card, we have demonstrated with the Jandan accounts, we have demonstrated with GST, and we have demonstrated with UPI, the digital finance. Now, nowhere in the world has a system of this nature of unifying the entire finances across the country. So, having achieved this, we have a confidence, and in fact, Access Health as an organization, we are deeply involved in actually supporting the NDHM, right from the Niti Aayog to NDHM. A lot of inputs we have been giving in the back, technical inputs as well as strategic inputs. సో ఒకసారి ఆ ఎన్డిహెచ్ఎం అనేది ఇంప్లిమెంట్ అయితే అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఈస్ దట్ బికాస్ జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో మన నర్వస్ సిస్టమ్ ఎట్లయితే ఎవాల్వ్ అయిందో హెల్త్ సిస్టంలో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎవాల్వ్స్ ఇంటూ ఎ వెరీ రోబస్ట్ మెథడ్ and there is a live dashboards to monitor what is happening, where is happening, so that even at a district level or a PSC level, they have information to take right actions. Our people have their health records in their pockets. They have access to health record generated anywhere. So this is a third reform, I would say, which might change the public health care. దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డ్ అనేది వేరే దేశాల్లో ఎక్కడైనా బాగా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుందా, ఇంప్లిమెంట్ అయిందా? జరుగుతుందండి. అంటే లాట్ ఆఫ్ అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఇప్పుడు కెనడా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, యూకే కానీ, జర్మనీ కానీ, నౌ యుఎస్ఏ ఆఫ్టర్ ద ఒబామా కేర్ అకౌంటబుల్ కేర్ ఆర్గనైజేషన్, నౌ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దేర్. అంటే వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ they were using IT systems, but they were not using interoperable IT systems. So that was the only difference. But now it is being made into a law actually. But how to bring that change? ఇప్పుడు మన పిఎంజే ఉందనుకోండి, ఆర్ సిజిహెచ్ఎస్ ఆర్ ఈహెచ్ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ఐ ఆర్ ప్రైవేట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఇన్సిస్ట్ దట్ ద empaneled hospitals provide in a very standardized way of discharge summary or a claims summary, that is one lever to drive this program in the country. And different countries, US lo kuda ante, the payer system is driving the adoption of the digital standards based interoperable electronic health record system. Similarly for life, ఇప్పుడు మన కోవిడ్ పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత under the disaster act, the government has the truth to enforce every licensed hospital to provide a discharge summary in a standardized form, a minimum data set. Okay. And that data set goes to a exchange, the National Digital Health Exchange. And from that exchange, which is federated exchange, just like our stock exchange, right? So all the data is secured there. And based on the use logic, the tokens which are given with the patient, because people are the custodians of their own data. So they will permit a user, if it is a health insurance company, they will permit to use his data. Or if it is a disease surveillance, because COVID pandemic disease surveillance avasram untundi, then the government can say that we want that data. It's anonymized data. You don't require any patient-related data. Similarly, I'm monitoring what is happening to my diabetes control. So if every pharmacy provides data in a standardized form, just by looking at the consumption of sale of diabetic drugs, I know whether it is increasing or not increasing. I don't require population study. I can get from the various labs. Labs lo kuda standardize cheste, I look at A1C. Suppose only 50% of the people, A1C is less than 7%. So I know what is the effectiveness of the control. So it becomes my quality monitoring system on the effectiveness of a disease control program. It is going to transform. We have the confidence, and in fact, in Telangana also,
we started supporting the government because they wanted to be the first state in the country to have adopted NDHP standards. So we already identified that it is easily doable. What are the gaps currently are there? And we have given the roadmap. And I think they are also considering announcing a state digital health mission. And this also will integrate another objective. And I mean, ఖమ్మంలో చేస్తున్నాం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఖమ్మంలో we are trying to do the pilot. How do we integrate the primary health care with hospital-based care? So one of the key lever of integration is electronic health record. The second lever is a structured care pathway, right from primary care to hospital care to back to the primary care. And the third lever is through a payer mechanism. Suppose I pay this many populations, like district has about 2 million population. I pay 100 rupees per person per year. You take care of entire healthcare requirements, both primary care, whether it is provided by a private cluster or a public cluster. So this is, I mean, these are some of the effective models which were tested. Like, for example, we study the models in Thailand, or model in Cuba, or models in Chile. So we are only advocating what we have already studied and what we thought they worked in that area, which are close to our context. Because you also have to look at what is the culture, what is the economy, whether it is doable or replicable in our soil. It's like a seed planting. That seed may not sprout if the soil is not the right one. So we have to match that. We have to see which seed actually is going to sprout in our soil, and then see its progress. So that is what I think it is possible. To the question you said, whether it's feasible to really make electronic health records. ఓకే. సో జస్ట్ క్యూరియస్, అంటే ఈ టెలిమెడిసిన్కి సంబంధించి ఈ లాస్ట్ 1 ఇయర్లో ఈ టెక్నాలజీ అడాప్షన్ తప్పక అందరికీ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఎ నెసెసిటీ, రైట్? Yeah. అంటే ఈ డిజిటల్ లెర్నింగ్ అనేది బాగా ఇట్ వాజ్ డ్రివెన్ అప్. అలాగే ఈ టెలిమెడిసిన్ సంబంధించి ఏమన్నా డేటా ఉందండి, అంటే దట్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఆఫ్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే అనేది? And frankly, we were the first to start telemedicine about 15 years back. It is not new. In fact, we conducted about 12,000 cardiac telemedicine services at the Mahbubnagar District Hospital, because they didn't have the cardiac facility there. And we provided to African nations as a part of Kalam's mission, supporting their primary health care. We supported in the Northeast similar way. So telemedicine is not new. What is new is, if you look at so many doctors now, even before COVID, they use WhatsApp to monitor patients. Patients send their reports on the WhatsApp. And I mean, in the West, there is a challenge because there is a legal challenge, there is a payment challenge. Because in the West, if they are not paid for that consultation, they won't take it. Second is legal challenge. So if it is not legally accepted, then they can be sued. But unlike that, in India, it is already in usage. Okay. So in fact, my CT ICU is monitored by my surgical team remotely. I get every half an hour what is the patient vitals. There is a photograph of the monitor showing the vitals, and there's a photograph of the nurse vital chart. That is enough for me as a cardiologist to see how to monitor that patient and manage the patient in the post-op ICU. So it is not new. Telemedicine is not new. And there is a convergence. And now the digital technology is there. Affordable smartphones are there. Then low-cost bandwidth is there. And the last-mile connectivity is there. And offline, online solutions are there. So there is a technology convergence. There is a public awareness. What COVID has changed is, I mean, for example, a lot of people still used to prefer to come to physical unless they see a doctor. Unless they are touched by the doctor, they are not happy. Okay. Especially a lot of old people, they are not happy. But COVID has made them also adopt to this, the remote consultations. So, I mean, just like the demonetization, how it actually suddenly increased the growth rate of digital economy. Okay.
Everybody has a criticism of demonetization, but one of the positive outcome, I mean, you would have spent crores of rupees in marketing that, but that single policy intervention suddenly leapfrogged adoption of the digital economy. The same way the COVID has made adoption of telemedicine in the same way. It was already happening, but it only just gave the thrust. And it is an irreversible thrust. I don't think, still, I mean, the people would still prefer to be seen by the doctor, talked to by the doctor physically, touched by them. That bond will never go. And 80% of cure is because of that bond. Only 20% is due to drugs, but 80% is still the bond between the doctor and the patient. So technology should not break that bond. In fact, I strongly believe that we can leverage technology. I mean, we can make it convenient if somebody cannot come to the hospital because they're at risk of contacting some ongoing epidemic, influenza epidemic or whatever epidemic. Then you have a solution that you don't have to come. I mean, like when suddenly lockdown happened, people had a solution of buying online. But otherwise, they prefer to go to the grocery shop, bargain, negotiate. I mean, they enjoy that, right? That social interaction is not just buying the vegetable, Oh, but the whole enjoyment of social interaction. I mean, human beings are social animals, so we need that social interaction. Telemedicine, it will be there and it will increase. Already online services are growing almost 30%, 40%, just like all the other retail services. So what I envisage in the future in the online services combined with on-ground people to give that human touch. So I think what Geo is calling O2O, online to on-ground. I mean, so that model, even these Kirana shops. So if the online retailers partner with Kirana shops, there is a win-win partnership. right, You don't make them suddenly unemployed. The right, same way, if online platforms are already partnering with on-ground doctors, they're partnering with on-ground labs, they're partnering with on-ground pharmacies to give the last mile delivery. It only complements. I mean, that is my thing. Is technology is going to complement and there is a chance for us to leapfrog. Like in many areas, I mean, we never had landlines. Suddenly, we had a mobile. Okay, so we never had roads. Suddenly, we had too many aircrafts. రైట్ రైట్ అదే మీరు చెప్పినట్టు హ్యూమన్ టచ్ అండ్ కేర్ అండ్ టెక్నాలజీ కెన్ బి కాంప్లిమెంటరీ. అంటే మీరు మాడుతుంటే నాకు ఒక ఒక ఆలోచన వచ్చింది అన్నమాట. ఏంటంటే వెళ్ళి డాక్టర్ని కలవటం, డాక్టర్ చేత అంటే స్పృశించబడటం, ఇదంతా కూడా చాలా సాంత్వన ఇస్తుంది పేషెంట్కి. అదే కాకుండా ప్రతి పూట కూడా డాక్టర్ గారి నుంచి ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ ఆటోమేటెడ్ బట్ లుక్స్ పర్సనలైజ్డ్. రామారావు గారు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నారు ఈ 2 ఇవాళ ఈ పూటకి అనేసి. అది వాళ్ళకి చాలా అంటే ఒకటేమో రిమైండర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ బాండింగ్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా. అది మేము చేస్తున్నామండి. ఇన్ఫాక్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ప్రోగ్రామ్ అని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాం అది లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో. సింపుల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఏంటంటే ఏ నర్స్ అండ్ ఏ కౌన్సిలర్ అండ్ ఏ డైటీషియన్ వాళ్ళు మీరు అన్నట్టు డిపెండింగ్ ఆన్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ కేస్ దే మే కాల్ దెమ్ ఎవ్రీ 1 day or every 1 week or every 1 month or 3 months just to inquire about some standardized parameters. Nowadays, home low monitoring, everybody is now closely monitoring the pulse rate, oxygen levels, blood pressure, temperature, weight. So these are enough for us actually to manage heart failure. And a simple step tone, we could demonstrate that the patient experience has tremendously increased. Okay. Second is their drug compliance. Maybe ఈ program start చేయకముందు 40% compliance ఉండేది. We could demonstrate it jump to 90% compliance. Wow. More importantly, we demonstrated reduced death rate because heart failure is a very high death rate. So we could reduce almost 50% death rate reduction. ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ డ్రగ్ సడన్లీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ డిమాన్స్ట్రేట్ 17% రిడక్షన్ స్టాటిస్టికలీ సిగ్నిఫికెంట్ సడన్లీ హ్యూజ్ మార్కెటింగ్ ఎఫర్ట్ ఈస్ దట్ ద మల్టీనేషనల్స్ టు ఓవర్ సెల్ బట్ ఏ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ జస్ట్ having 2-3 extra people to just keep monitoring the patients, counseling them, educating them,
on importance of these medicines, how to recognize worsening of heart failure, reduced the hospitalization rate by 50%. And every hospitalization, it cost about 75,000 rupees. And not only that, it further worsens the heart failure. So మీరన్నట్టు అదే this is how technology can be used అండి. Right, right. It need not be automated, and we have enough people who can be employed. In fact, I would prefer that rather than automated chat system, కరెక్ట్. right? సో బేసికల్గా నాన్ ఫార్మా ఇంటర్వెన్షన్స్ ద్వారానే చాలా సాధించవచ్చు అంటారు. Yeah. సో యూఆర్ పుట్టింగ్ యాజ్ ఫార్మా కంపెనీస్ అవుట్ ఆఫ్ No, there బిజినెస్. is a role for everybody. I mean, that's what I believe. Only thing is how to use them appropriately. అది యా యా ఇప్పుడు మనం ఈ కోవిడ్ టైంలో స్టీరాయిడ్స్ యూజ్ చేశాం చూడండి. అంటే పేషెంట్స్ యూజ్ చేశారు, డాక్టర్స్ యూజ్ చేశారు, హాస్పిటల్స్ యూజ్ చేశారు, ఫార్మా కంపెనీస్ యూజ్ చేశారు. బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ దట్ దే కాస్ట్, indiscriminate use of antibiotics, and అదే అంటాను అన్నట్టు. వెదర్ ఇట్స్ టెక్నాలజీ, వెదర్ ఇట్స్ డ్రగ్ టెక్నాలజీ ఆర్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఆర్ మాలిక్యులర్ టెక్నాలజీ. మన పాత టైంలో చెప్పారు కదండి, అంటే మనం పెన్నుతోనే వీ కెన్ బ్రింగ్ రెవల్యూషన్ ఆర్ వీ కెన్ జస్ట్ రైట్ అ సింపుల్ లెటర్. సేమ్ థింగ్ విత్ ఎ నైఫ్, ఎ సర్జన్ కెన్ క్యూర్ ఏ పేషెంట్ ఆర్ కిల్ ఎ పేషెంట్, ఆర్ నాట్ కిల్ ఎ పేషెంట్ బట్ సంబడి కిల్స్. So ultimately how we use the technology, that's only. ఎగ్జాక్ట్లీ.